ya omo etimetina se edi asam no e wo say yetremu e ma no Monday enso achi nipa mienu bi ase no omo tete ya komo wese kwan mu bedo omo akobokro no wasankragu akwan mu na inde oye aban imbranyim panyin ozato oye aban imbranyim panyin dada na nyim de nsem bi o ka je for man panyin ho de anamona otu no onfa imbrakwan mu no odambrakwan mu pepepepepe Dr. Matthew Opoku Prempe and ono so de to mpanifo nim say ni na dwunum no onwe ho ese 2028 obepere man panyin de bere e wa manyoku nim na ehwe oye galamse kwa ye kun ye de tia Forestry Commission wanye Ghana Armed Forces wada abonyima in the day ewrom wo oye abrewa ninkra nimpotem ho a weko tu galamse fubiefu ani nyina ye oye atoye mantem mabunu ani ade afutuo ma wo mo se ke onetefo ye omo hwe omo hu ye pa wa na obi abaye online fo bi ye adwuma ni sense ye omo hwehwe mu yie ansa na omo do omo hu awura sa na me cheche sa mo edem kuma wo mbra sebego mu atoto sra so mpanyimfa wo man Ghana de wonsi o man panyin ho kwan de opada oyi aban lawyer panyin ozifri ho honorable Richard Ofori Ajaman Boadi Kinzuba ena dodo na afrede so na yeke memeyo wakeka ne nsa de mo bag makoma adwununum ene ne ma bi aka ho de akoche Kumasi Central Prisons ewo Easter ya ye bedie ho na ensamo no afoforo bi ka we ho ena ye de ebe so mo ye kai wo se boshaba electricals was a bra beji chandelier light, corner light, gate light, LED light, ceiling light, LED flower light, wall light, any light ahudro ni nyina. The aba de design style ni shape bia. Ubenya bi wabashaba electricals asue ya hadom. And a LED flood light ni say Easter convention e chassis na watching ya mumu meto bia toko eche papa ne kra da forma mu behu. And a CCTV cables ne cameras e wa ha. Cable ahudro na bi nso wa ha cables no. And a oba no switches adapters. And ne make cable makane aso na. Ubenya bi wa ha fan bia bi wa hanum solar standing fan so ya di bi aba enya ma mekan ukọ IG ana Instagram X ana Twitter so a etwagu wo hono ma obehu se de ekọ no abetobi e wa ha ya wadum oyepa TV abro san mo bashaba plaza ya be Kumasi Central Prisons round about no e na akọ Maame Nyaako for building ni mo wadum pizza tia ebi e wo hono adum pizza to ba bia na watch for no wa ya bubu asi abro san no ne fa na eni kejetia Dubai hodi nhwani mo no ye new outlet no e wo ho ya na afre yen 0536 095 966 0536 095 966 no about Promise Herbal ebibiduro bia obenya bidi enkrofo aye a omo ton no de ton Promise Herbal na de Food and Drugs Authority for nsashase nti bra ne betobi eye papa ena wo ba na uyi kwantokro ba akusi na te se de wakwa akutumpu nti mo mra na mo meto Promise Herbal ye pabro se ye mu ena Promise Herbal so ewo Pia 3P garlic mixture piwak fun waka faza ba inde oye immune booster enuma high blood pressure or manage odmo afi mesefa obu won so ye ozechi obobo we nsa na nanu hunama kwa bebi o tititi ni na je fraza stroke yin je sino kope 3P garlic mixture na yerba bebrenara oyifo bora pharmacy na herbal shop biarem kare LP 3P garlic mixture bi na eza so we yerba to fun frɛ 0248928824 the minimum queen was saying asen amande nyumbre yaze KaseƐ bono yazere bro ya so ma nyumre ya me Maame Nyaako papa bi enafi uncle ebo baini ya KaseƐ bona se asante mantem atwema kwa ngoma krosirimu municipality emu na ye kro na Twede district court and then panifo ne abedwafo tena ase omo tena ase na akoye school ni a wokọ eye SDA Adventist Senior High School yes asam kwa ba yes wotam ne papa tuo ko school mu na achi ne ba enam so ameto betimi ato wuntimi a okomi an kwache enam so ema ekobo ababa wa bi a wote ne ba bi no ne panifo tena asem no so ama yetietie mu omo so omo de akosha bosumi ne da etwato na yeso wo kwa aten wo ba aten de ogina ho ni tentrodo Isaac ageni mbo aten yense ntro on de no wo ho enti de course wo court wo nyina oboye enkomo ageni majoy hello ageni mbo aten aba fa mejusu yo boye enkomo de na course e wo Twede district court the way card atudano and the course kwa sitina afa esufo emi no akwan ya aban fa so etu ma ne kan ni na ba ya zan atra mai ata ben ka de ni die wo na die
na tabi no aye empire bo na bushafo e bo empire say abaya yi bitima nyina ya resa ala pa be no nko ne fa e ba mo di abranche da bi timu na abranche ne ba na school bus e na watima what e ba ye see for na no go sha say de ye yuku TV e ka tani ti amodi free wa go go course dem wo etim abushafo no free pa say e ni pa ho di somebody say na wo ba na wo ka tweni na so pende akoya course mra akosi for no e ba abranche no ba say so na ni mu enkwa abontina da cha semiti no enkwa ha no eto le busa for no entina entia che oba ye tana wa che senka course bitimi after no 420 me after 7 no ye wi aso mo ka che say o mo twa so na sheda bo su mi ni ne for so e eduasa na male ba ele say o ba sa akonsha ne course bi ya ne bitimi do bi agira this munya ye amalebo ana advice from age ho attorney general ho ne nsemo de ma o mo no o mo gina so course kura e di asem no ana say akura no e di asem wala say ko be fofo it's an inferior isa na ye bia bon sin na busa fo no buafu abufu asem mo ken na say ye school card you fa anti de ba ye no mo le shawo ya wo de fi na busa ni ska so mo ko be bi ha e dropping e no mo fa e di akura ko di e school no e ya bi aka bi no be bi aka bi ko na anka bi wo no ana ki ye do no ye do so so ye di aso no na ye kwa mo abusa fie pa ye sha no se e to no e yo ko tuo na ko pa ide ba ye de papa no so no o mo di kan na kwa ko de se course amo no so yakoma ni ba no so no na so mo ha course ge se ye betimi aka e de se ko pie no ye ntimi ant na so ne ye ma busa fo no de bu e ya e de ba ye pastor for e di ko makakra Akwani tini suo wona obai onada and the odi bone no onuna nya kadam yakata na nya kadam nya mi bechia wuka asami beni okata woni asami beni okata woni wonya mi bechia maya wai ko hani pa obai me so me bani da ho wonsu na mi bechia wuka wo akrai wo beti su benya su akachia wo ya dia akata woni ya de wo ko ayama pa ayama ama me bane bre odawa wonsu wonya kama fu abe fo wo de wo ko sagana hamla ya juma wo mu aye woni ma ye ni obia e woni ma ye ni obia me bane su me bane bre me slamo o ma samu ni gana mpani fu ani ma ye ni obia o oni obia monka ya zami ma ye monka ya zami ya slamo you beje wosika adie wo babia me se ye be bo wo dia ni o ma nyina adase dia mo ye adai me ba ye na ja wo ba ya onaja onai but sisi ehun hwe sa sisi a police nika a o mo de akwa ne beba wase police nika na me say na ade ntina wo say school no mo ne de akwa ne ba ana o mo say akwa no so ono so ehia na me say na menua no ono so wo kwa ade ntina school no bi nso because no school so no school na asemi si ye ade ntina school no bi me kwa no hospital me na e drop in e so senior master sa na ono no say a senior master I don't know maybe sa kura tuo di work class na say abusuafo kura befia ukura 1000 Ghana cedis akofo hini bi atutuntuma e dia bedi a kire say na mene president Maame kasa ehunya ye dia say be say ba na na nani de eti me say ba ye aseme akoba agusumi ni aso ye hu bibia obia ya fa Ghana ba ya semu nyina se mo meka hu bi mu aye Ibrahim Amanyua Ibrahim asra wo ya kofia do madie wo ye mo bone be ye tu ye be die na de widi ni na obo me betuo no school the card na ba the Chinese tenenchan yan ye de ko hospital ya ne faka nyatika kura ne de ne ko akoso we dia monka fra abusuafo a omoba ene tuo kwakan no wote ne ba bi etuo ne kwakan no na mote so omonso de omakosam ne omu komu ho nsam atudwa bra court e di asem no ekwohye 30th April na yumurbu ya yerbo boye no ne ade KaseƐ boye za bro no nkra ofri oye ohum
ni nyina ka brono bi a ohye bantama krosi no mu wole chem de ijabran bi washo oye ifie mua durbe ya yere kase na wole chem de obi a olutwam na ohune de wusu bi fi je ya yere kan ho asemili bam na ono de oma timemfa ho hona so te a wotumi na obopoem wo ho na wole chem de ifie no wura no nua besia abena sewa ina wole chem de inde kanya preso a ina de olkodo odam bron no ho a osusu de dem kanya preso no ena wakofa dem ijebrani ne nhwe odaba enti no lesem penfo de won bombodzenara na wonyi oye Ghana ECG fo wonyi won nkasa na dem kanya preso no wonje no lesenje pade ye papa says light ne enya light na practice to light no efo na du efo na se wo pie na se ama off na ro should be ka clear ya so a de how ni amane na eba ti asra Ghana fo ani asra mpani fo no mo light no ho ti asra light be na ba ya twia e say ya twia de ni de asra de light no so ya na musman ni na so ni aso ti fanya de na light no be say asra enuma e asra ni ma beble ya kwa aduma ma asra ni ma wa aduma ya betue so asra ni ma so wa fie e say de me mai wo ma samre e ka dan ya ma nya hwi wo me man so ma hwiri wo mu ka asam na ya ti asra Ghana fo no mo light no ho sa ban hwe won ka bibi enkyere wo mu no mo nkasa wo ho na mo wato metina wo boy so me boy o say wo shim bal kese kwanso ene wo shim so shim station wa what your friend can smile next ena ye wo enti aha ifia waswi no wura no nua besia abena sewa ena onti da mensemi tugo no wie no ena honorable mechira assembly member onyamfo Paul Asa zima oya ohum electoral area no pemu no chirem de jenu France do le show no wato oya Ghana National Fire Service odum jejuma ekunu nkra na manwe mudu hontam wobodu hontam anke fe no wanhyew da mosri no wie no rehye hu na won ho aka no bote wonye oya nadmofo bobo magina ejiduma na emwo biara osafata no wetum wozabo wan yes ya ni ade a yehwe yewusisi ọdọ san ọmọ yẹ kwa ọmọdún bẹbẹ ọmọdún láti ọmọ friend na mi fẹ yìí sí ọhọ yìí fún mi wọn dùn ẹnna Nyaako sẹ ẹja àtọ òfin ìdánwò ẹsẹ sẹ mi fẹ fire service unfortunately mi fẹ ọmọ yọ pẹkì yẹn ká ṣe mi sẹ ọfọ anọkyi ẹnika into ọfẹ headquarters sẹ mi gya yẹ adwuma náà ní ẹ buy na me better say o ma be afraid and so buy custom na di e see the series say ne many na the pano on fashion many technical person mean to mention it is a fire service for no na e ye o mo be hu the entire man channel buy na me assembly buy me ni our side the dama fire service you custom mean to mean KaseƐ enwa de nanso e wo cost be na mean to mean KaseƐ no ene man buy na assembly dey like us ni ndi amati ani se ja to feel so no ne man no pass na say no ne man pass I mean to me KaseÄ bo me penyu for man no bo na me for so man na o mo so abese mo bi o a o metumi dia bo Thanks onyamfo Paul Asa assembly member ohum electoral area and oti da mensemi ina tugo wa bere okopo mu wo ho gambre jano wesi ma wasifie Omaimu temwafo peni pa Justice Gertrude Arabai Saba Tokono ene wapadwumade bi ho ntoma ni nyina ye kon obefa so obeboa ama emra no ye beta kyeremu tichu abra dwurufo no abasa omotena asam so no wose oman ne mra ye section 208 act 30 no kyeremu se obi a chese ne ho ma asam ma wonya asam mra ne enkodi ye efa bone ho ene timitena so se juru ni bi ena abekro no anso no omudi omudwuma na afibia akwa wose ye hwe omudwumadie ene omunhihye yemu no saa mra na se nhye da nya adwuma saa
and as I say so kra no bi ho no ma wo ye jury fo ni bi nso no watena asem so abra won chada ni mu mra ho yi bia nti sa hye ye ni nyina no mpanifo ehwe no matimi asakra mu na abrikọ no so ma sa akyerɛkyerɛ ahye mu ama akwanya nipa dodo na atumi aba na nsam ni die no akọ ahohare so. The team assisted me to propose solutions and reforms to make achieving solutions more efficient and results-oriented. In order to get the buy-in of all stakeholders, the team went on board media and stakeholder engagement on national and regional platforms. As we open assizes today, jury lists have been expanded to include all citizens qualified by law, including many individuals in the private sector. Over time, steps will be taken to further expand the pool from which jurors will be selected. With these reforms, it is our expectation in the judiciary that the time of citizens engaged in jury duty not being used efficiently will change, and now there will be more expeditious disposal of cases. The time for change has gladly come, beginning from today's opening of the criminal session, which will be occurring in all the regions of Ghana, where trials of indictments will be conducted. The following administrative directions already exist for presiding judges and registrars of high courts. Any ayati Justice Gertrude Araba Esaba Kotonu Tokonu ya wono Chief Justice Omemu. Na oman Ghana yen embranyim ni penyin zema Ghana ye yewra Dominic Ayene mecha doctor nono ena olukase de enkan embranyim ni penyin zema oman Ghana yewra Godfred Yabua Dame Ninsembia Oziru to Gode Omampenyin Mahama Anamunta wetu de Justice Gertrude Tokonu in the Imbranyim Nyipanyini hey wodi yinefo no onam mbrakwamu yewra Dr. Dominic Ayene lichemde onam mbrakwamu pepepe na Godfred Dame olichema kwana oman mbra chedo mampenyin bi so bi mpozi botu nanyim de onyi Chief Justice mfani mfiri ho akwana wode waje fado no omampenyin amfada mokwan no do nisa sunti omampenyin waden oye mbran nono ena inde yewa Godfred oye Dominic Ayene lichem de infomdu bi enyim oyaza in the day bibia de na kwema omampenyin mo ore ye no yaza emra wa man ho kwan na odida mensami nyina tugwa wa bra asama we kopo emu Supreme Court there in the Justice Gertrude Tokonu wonyini famfiri ho no wotena asam no do na ena okopo emu there in the oyaza wasen wetu asam no wada sheda there me busum na yebesimi ne do to desia wonsan famra na her leadership herita mensa bonsu ina oli cheme de ntia wetu asem wada ahye no asem bisia no woye wonhwea onye ye kura nti na wonyi asem bia no yibia de owo de wetu asem no wada sheda. I haven't spoken with the president yet, and I cannot give any definitive answer to the question whether the consultation will continue. What's your advice to him because of the the president and the republic are my clients. I will not advise my client publicly. The last time the former Attorney General spoke, he said he expects nothing but the president to hold on the processes. Is that what is happening? Well, he has filed an application in court. The court is here to make an order. So if he says that the president must hold on, is he saying that the court has already granted an order in respect of which the president, must not continue the process, right? First of all, he has to understand that this is the performance of a constitutional duty, right? And the law is very clear that you cannot enjoin the performance of a constitutional or public obligation. And so, for me, I don't see the point that he's trying to make by saying that the president must hold on to the process of consultation. The amendment is to May 6th. So, because one of the panel members was not, was unavoidably absent, and so the court has adjourned it to the 6th of May. Enti oman Ghana yambra nyim nyipanyin ogina mutwatwaje oman Ghana wa asem biam do Dr. Dominic Ayene nenze ena yete no
ya kwa atoye active atoye ni mfimfini mantam emu ye police command na ewo ho ye Eastern Central Regional Police Command amane ayansa ka chemo matimi ayanhyehyɛ ya achi nipa mienu ya wo mo kwa adu nyina na so mo susu so mo ya akronfa wenfa na mo boabo mo ho atete obi akowia no wasankragu akwan hu ho atoye mantam emu edin ye Abdul Mohammed Salam wanya mfi aduonu enwotwe 28 years na Karim Yakubu enya 42 years o mo na yesi a police fo no so mo tete wira mu baabi na mo hu police fo no mo de hane na police fo ni timiche wo mo ye kwa osafo ba Ezekiel e wa homa so we ni mu panti obekire yemu osafo ba madwe ya ba me joso me mo mi onu wira ben na no omote ma me mo atie foi na ajo ma kwa ba mra toye mantemo wasa memfi tene na wo kyerem no mrantie bienu adi kai bo won ni no sapepepe na chie no ada na posifo nya ne ntie se san krofo mienu abopo bone se opese okobo kro no e wasenkegwa ne mpatemu na bra posifo eti ne yade se omoda so kra African tente obomode ndi team no efamu na bra mrantie no hu police for petrol team ne se urban na sa woto evremu na Sofia Ntwata abra wura no muto mu apesa na galamse site na wona ma woni abra wotuto wura no mu wodi mirika pe na mana galamse fo atunu nkodonko nso ewomu na aya atecha ni pato ma wotumi nkom emrantie mieni ekofiri bum se bum na wadidemo anti apolice fo kodu ye no na emrantie ededa atecha ni mo amo akoba ha atuo mienu osafo ba Ezekiel ye hese ahoma no ase network dey high kakranso egusu ehwe ese besa atomu biu na asem dey enwanwan ase we dey omudi brika omo akoto galamse amre nsu egum omo mienu nya omo so ya ye omo no hwe omani omo ha efe pa omo num bikama omo ha efe ya asemu omo ha efe enti approach for na che omo mum omo che omo enti yehwe eso mo do mekwa kwaji aseni bia ne mra ani omo edi bonene de obedi ada o cap no bebusu no wo ye dian ebusu o ko se galamse aminem gura ye bechew so o dwane na apa na kotum o de yan twaso aya dan ha ye benya no ba o betwaso amaye galamse amune ya Maame Nyaako ne yangufo abien wa akotomi ni nyina yere koda yere tia galamse no na wala na kan story ntinayin enti wa akoto galamse amune mu enti na Enna asamada wa banyete Forestry Commission and afa Ghana Armed Forces asoda fu wa aka wono ho aboma iwem wo oya atoya mantema wali chemede oya abrewa ninkra kwaye bretum nunya ye oya subiri kwaye bretum num na wali chemede ewifu na ndia bone na nkrofo a wakosum ho a woli de bon ahoro wo wiade nyina bi yida garamse na wodi ma akoten no abamboku abien wetu wono de sa weji wono dunkonyim na woli cheme de wakopu emu wo ho no wabo wono sese wo ho a che de wetiti wona da wo ye bibia wo ho a garamse adwumaja woli de nya agro kra no na wakopu emu ho no wo cheme de sa na nya garamse nkoten oyaja wachichi nyimpa bi wode wona anhye wa na che de oye sika bone ni ntwa me che kanta fit na de orukọ banyina no oyaja woti no nyina no hudwuma na wolichim de mo oye wonwan de wona wodi dwuma wo ho no nya Ghana fo ngoten amanfro bi ka ho oman Nigeria ni mumba oman Guinea ni mumba Mali Niger ana fe Burkina Faso ni mumma yaja won nyinara wo ka hu bi o ho a in the day no oyaja Forestry Commission ana afa oye Ghana Armed Forces wetu won sa na kwabna bosompem ewrom wo atoya mantoma forestry dwumakun opanyin kwanchafa odano onyim oye centrofo KaseƐ ina o chire manamo na wotu no nkunyim a wodi. Young girls nowadays do not even want to go to school. They want to be here to make money from the prostitution business, and that is very bad. So today we can once upon a time there was a village called Abuanin Crime, a mining hub, a hub for illegal mining in forest reserves, and wanted to raid the community and flush out all the miners. In fact, when we were coming, we estimated to be some 2,000 miners, slightly more than 2,000 miners. But today, raiding here in the wee hours of the morning, we estimated more than 10,000
more than 10,000. That's why we could not even effect arrest, because the sheer numbers and the volume of people we are going to arrest, they will not even fit in our vehicle, and we wonder which jail facility around the Western region can host them. So we just have to raid the community, bend down the equipment, and then make sure everybody is flushed out. It's not going to be a 9-day one, as I said. We are going to be here for nearly 2 weeks and make sure the last illegal miner is ready from this community. I've always been sounding a caution, and I'll use your medium to sound a caution. Notice is here by self. I want all the miners to get out of this community, get out of the forest reserves, get out of our rivers. If you do so, we'll live in peace. But if you refuse and you want to mine illegal in the forest, it's just a matter of time. Enjoy your 50 minutes of fame. The long house of the law will catch up with you, and that's exactly what we have seen today. Notice is here by self. Get out of our forest, get out of our river bodies. If you want to mine, do so legally, and we'll have no issues with you. Nana Kwabna Bosompim, we room water mantema, Forest Commission opinion pa, Anana or the Wanano. Yet was so a new patriotic party, a mumpany for National Executive Committee, neck for no, I shall say Shishia, and crying in Nano, yet near course of more within true, near Mom Betty Assessa, Ashishani, a Bromonia Meshia, Guno Mashana Kama, and who said, oh, so I bet to me a buano, a home comedian who you mediano muji. Nan Santa and Sambin and I'm HM, a boom oh Napo, 2028 or no Ababi Janabe to Franca, I'm a MPP, I'm a new queen and a Kahuan. Ye are no champion for so need Sadreno. Cra, or no, dear, here is a saying, say, I'm a new corner, ever born, continue no more boom, contact ready, and I'm some more within you. A come back fast, one betting me a season, no more come on boom. I'm an MPP, I found into my pay friend, no, and it near when is saying to a near dream, as a 2028 or no, Bejanabe, Preman Penny, a Johnny Bianato with 2 franc, I'm a new patriotic party. If you don't want to obey what the report says, you don't want to be a member of the party. Because what is in you, a single person's mind or utterances, doesn't decide for the party. It's a good thing. So even though there are skeptics, there are cynics, doubters, all manner of people who say all manner of things, if the majority decides that we hold the report, we will stop to the report. The last time I checked, he hasn't seen me can remain 100% really good. Have you? No, they haven't. You talk about your name being out there. Does that mean? I didn't say that. Please, I said that if somebody who is a comedian is using my name and is filling calls, I'm very, very happy. I thank him because he's putting my name in there out for free. But I'll let my lawyers write to him and we share the proceeds, the revenue, because I want to employ. Have you decided what next to do in your political career? There are rumors you could be running. My interest now immediate is to get a united party for a flag bearer. But are you thinking about 2028? Me personally? Yes. No, I'm not running 2028. Napo. Dr. Matthew Opoku Prempo na na yetu apemu ama Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia e wa fi etwa ma batwa ye to ye no emu na in the day dwumaji bia kwado abankasim omanpanyin mahama wapa dwumaji binu ho tama in the day olboboa ema oman Ghana ne mumba imbabun opepe kwar wetum wanya oye abafo ntintemfiri ne munyimdi dem robobo ma mbabunu so tum wanya adwuma ye na wore chirem de potokasa wase 1 million coders program na ebuteye ose nyanyodo nye de olboboa ema abafo ntintemfiri na abafo nyimdi no mbabunu wanyemu nyimdi na adwuma dam oye ehono odeba no Ghana mbabunu so wanya bi wadaye na omampanyile chirem de owie program no share asoya on no hwe ngitawudi na abefo dwumadi na no hontotoe ekwa ado ase Ministry of Communication and Digitalization no na omampanyele chemede ono bobo ye pa ema indei oman Ghana ohye bode ore research Ghana no wetum na wedimu akotini iye pa entino bobo ma mebu no wenye dwuma yo ho. At the heart of this initiative is our belief in Ghanaian youth. Believe in your creativity, your resilience, and your boundless potential. This program is an investment in our youth, an investment
in their future as coders, as analysts, as entrepreneurs, and as tech pioneers. When I asked for your mandate to serve once more as president, I made a promise that our national recovery will be people-centered, innovation-led, and future-focused. And that recovery begins by breaking down the barriers that hold us back, social, economic, and digital. Today, we begin breaking down those barriers. Over the next 4 years, the 1 million coders program will train 1 million Ghanaians in essential digital skills, from coding and cybersecurity to data analytics and network. These are not just technical abilities, they are economic passports, pathways to decent jobs, entrepreneurship, and long-term social economic inclusion. We do not walk this path alone. As a globe, nations that recognize the power of coding early have positioned themselves for extraordinary. Take Estonia, for example. In 2012, Estonia became one of the first countries in the world to introduce coding as a compulsory subject as low as primary school. Today, Estonia is a global leader in digital governance and innovation with one of the world's most digitally integrated societies. In the United Kingdom, since 2014, children as young as 5 have been learning basic programming. This initiative has helped build a new generation of problem solvers and digital creators. Finland has gone a step further, integrating coding into a broader interdisciplinary learning approach. This model doesn't just teach coding, it teaches young people how to think critically, solve complex problems, and work collaboratively, skills that are essential in every sector of life. Honorable someone at George. Osafa I don't know so ya in the odi ingitahodi do ono so de na system do gode o mampanyin ebra ori bonto afi otwemi abatu no no ebo. It is about preparing a generation of thinkers, builders, and problem creators by our international partners to train 1 million Ghanaians in coding and digital skills, empowering them to thrive in the rapidly growing business process outsourcing and knowledge process outsourcing ecosystems. We have quickly moved to turn this vision into action, to equip our youth for the future of work through the 1 million coders program. Please note that this is happening within the 120-day social contract period, and it tells you how committed and focused His Excellency the President is. Onyamfo Samuel Nate George, Minister of Communication and Digitalization, no so nenze ene yetse bra adwumadin lokodono. Mabunu ene yade afutuo ma wo mo na ye ho na yade afutuo ni ma na ye afutuo ben Methodist of Pania wada South Central Methodist Asoria no Reverend Samuel Adum Nkum ene yade afutuo no ma wade ma mabunu akire mu ase wo mu se eden adwuma ho oden de na nso eyo mo mani na ho pa teacher obi obeba wo so wo ye online adwuma bi ene ne ma tete sa teacher online network marketing company onnet Kionet fo no omo enti wase yo monye hwehwemu ye pa no obi se ye de utu kwan obeye we ya utumi se promises ana abosha wo mo adwuma nim ne wo mo hyehyɛ ye mu no edoso pa ya ne mu ohwerem uhwehwemu abehu se ya azan ana se nya azan na abekɔ no anso wase obi ane ye de abebo job vacancy wudi a chawan ha sama 20 yo monye mo hwehwemu ye pa Reverend Nkum di nsam yitu dwabra no mo ye synod rally afidie omodi ebia no wampa me Methodist asɔre wo bohyen empɔkyem Kionet ye yumago bia woton niema afesu so twede de wu gitamudie na wo bohu dero da wo hwe won background na de ye won se dwumedia waseti afso obeye no enenye no na wo ye hu niema bebria ekoso a enhye nyamti ye ba asori se ye nyamemei na ye tu ye magunu se wo hwe wo hu ye o social media ye won se magunu bebre ni adwuma nti wonnam trusted people obi a oben wo pa so no afro se brana bebeji adwuma bra ye ton ni ma se ye si no kwasam no se wodi won kodu ho wia afi nipa no promise sakese a wodi ma ye de won be ko France ye de won be ko Spain so ni bobo to se ya on body 4005 ba ye be mo nya dollars bebre eni to wakan sam edede to ye magunu no etim na dodo na se bi wo ye bonkoso na wo pepe wo huntantamuti bogwa de for free to that. Reverend Samuel Adum Nkum eno no na so ho no ma wo se bambo agina tukufo no enso mo mani na ho na saafo yi no yenyi wo nyina mfiri yemu esanza bambo fo betumi aye wona wo ye ko farbai fo no e bra so se wo ni beba wo so because ye wo kan wo net so anase wo kan e de fa wo ne dwumadi hu
nya no wo ye e wo man no mu ebi wo tafo ebi wo afranto wo nyina wo dwumedie no it leaves so much to be desired. So we are educating the public, the police and all the stakeholders to come on board and make sure that what they are set up to do yentia woba se wobaye no eno no wo ye nemu wo fa ye mabunu no mu na wo fo wo bra se bi enhye nyame nyam enti ye kama di panyina ati se wo ti se wobaye ki wona dwumedia woni nko no ho hwibe no nse fa so be no di akire nyese se gutu dasi abro anu ma okra so nuni wo koye se be boa wo ba no ansana wo ma ni ti akoshe not in the name say you many wonti na bibia na ye ni sa emmoa ye mbagu no wonda achi ni wo shepe no ene ayatie ni afutu efi Reverend Samuel Adom Nkum ono na ye Methodist of Opania or that house interest so Methodist and circuit no ano edom kuma wo mbra shebegom ena worofre asofu mpanyimfo ena afe nananuma chenkonwa wo man Ghana munyina nye de asembie so na ntampado wo mamadzina de wo babo oye omampanyin His Excellency John Dramani Mahama Koko wana monta olu today opede oye Chief Justice her leadership get to toko no everyone there when nkasa no ntwentwe onfa nsen na edom kuma no wolichirema injina do a inde inhona wadin krata komo mampanyin wo mfanyi Chief Justice get to toko no onfamfiri wono na menjina do wada mankrata no mu no oyaza injina du no onyi imrakwan a nisa sunti omampanyin ntum njina do no mfanyi Chief Justice ofenfiri ho in the day oye wukudei na oye press conference wo oye imbrashe bagom na nimu no na opanyina ono ye imbranyim nyi ginam dima dom kuma wo mbrashe bagom na roso sanso ye oye MP dima timemfa wo so amiabato ni poso no to John Dakun olichirem de woni hwem ena mo aboto gwade ho na wadin krata kama mampanyin wol gina do no woze yimami a bibia kire mjedro wo munina onfambra kwan mukura ne sasunti asofu mpanyimfo nanan ma tene nkonwa wonyo mampanyin nkasa no nse na adwen wadamana muntunu. We are aware of plans being hatched to invoke Article 14610A to suspend the CJ, to appoint somebody who is a known sympathizer of the current NDC government to act as the Chief Justice of the Republic. To you, this judge, and to all judges who entertain such desires, Justice Tokunu's distraction should not be the grounds for your rising to the office of Chief Justice. To you, that judge, remember that you can rise together. But if you ride on the distraction of somebody to rise, remember that posterity will not be kind to you. To our development partners and foreign missions in the country, this is the time our country needs the most. The distraction of our judiciary will begin the end of our country's democratic experiments. Never in the history of this country, since Osaje Foot after Kwame Nkrumah, in the Autry case cited above, have we seen such naked attempt to subjugate the judiciary. Lawyer Daku ama wenzu ha owie no na olchira enhona wotro enkrata no olchemda nsem wo ha wodisishema onna kwamukura na se omampanyin kwadwa ma waye ne dama na chere yan kabima minkabi no na yerototo na ase no. The purpose of the petition we have gathered is to malign the head of the judiciary, orchestrate her removal, and thereby silencing the judiciary, and finally to exert control as the offshoot of the PNDC, the NDC government, of course, did back in June 30th, 1982. We are told that the petition to remove the CJ stems from allegations that the CJ advised the then President Akufo-Addo, to promote a number of judges to the Supreme Court. We are also told that the CJ is one of her sins is presiding over a matter involving the Speaker of Parliament in an ex parte motion. Lawyer John Dakum Brenyimnya Ojinama Dima Oyadom Kumano War Embrashabogum. Kumbasi kropo yibumbe ya honorable Richard Oforiajaman Buedi Kinzuba ena dodo na afre na okeka ne nsase ye na wakwaya adoye ewo Kumasi Central Prisons eniama wode call ye no ebi ye emo bag makoma kon aduonu enum ena wode ekoye ne botaye nyina ne se
yɛbɛdi Easter ɛno nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɛbɛboa ama ɛyɛ wɔne ɔmo nso wɔ hɔ no mo ne ho ahare wɔn enti na wɔde saa nneɛma yi ɛkɔɔyɛ na wasan ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔbɛboa clean up exercise bi yɛ a wɔpɛ sɛ wɔbɛyɛ a ɛno no wɔne prisonfoɔ no nso ɛbɛtumi ato kɛsɛ ɛwɔ saa nhyehyɛeɛ no ɛho yɛhyɛ asɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛsiesie Kumase ɛma Kumase ɛteɛ no na no dwa da mene coordinating director ne mpanyinfoɔ ba ha ɛbɛ sɛ prisons regional director sɛ ɔmmoayɛ nanka ɔmmoayɛ with about 50 prisoners a ɔmbɛboa yɛn a yɛbɛma Kumase ate da biara te yɛbaeɛ na yɛduru ha deɛ ɛne yɛhwɛ kuro so ɔsɛ yɛhwɛ si bi a yɛ prison no sɛ bɛyɛ siteɛ na mmoa bi a aban bɛtumi de aboa m sɛ yɛdi anim ne yɛpɛ ɛde ma wɔ mo nti yɛkɔkɔhwehwɛ ɔmo asetena mu a asɛ yɛkɔhwɛ ɔmo aduane di mu no na kyɛ sɛ ɔmo di mu akyɛ Easter so na yɛbɛ nti me a mefa ato me ho so sɛ Easter Monday no deɛ ɛmo a prisoners no ɛbɛdie no me a mefa ho ka na me de abrɛ ɔmo na Easter Monday no abayɛ nyinaa yɛhyɛ fie a yɛagye ani no na ɔmo nso atumi ɛde mu no agye me nyanteɛ sɛ 50 kilograms of rice sɛ ɛbɛtumi a agye sɛ 16 bags nti mede 25 bags ɛna mede abrɛ ɔmo sɛ bɛyɛ a Easter Monday ne deɛ obi a wo ne dua fie biara no na Easter Monday ne bɛyɛ ne dɛ me nso ahyɛ ahoba so ɔno nso boaboa no nuru efiada no ɔno nso de anwa ɛne tin tomatoes bɛwa aba bɛka ho ɛde ama ɔmo na tɛtɛ ɔmo Easter Monday no so akɔ ɔmo yie Honorable Richard Ofori my body any attending cano na chief superintendent Kofi Techeje na ono to so ada o masia stress e bi mra biom no waka dia to dwa say prisoner bia da mu no sika we dia 1 cedi 80 pesos e nu 2 cedi so enti o masetem o ya pa enti o mo besre e sa adom fo ya mo nkɔ wo mmoa the mechanism regional director general of Ghana Prison Service and me ankasa me commander na me ankasa me so na madanase edanase se wabe adoye sei na ebeboa yen ma yisei imesi no so bia nya bibia di mo so ani age ahu sampa nipa na e wa bonten no wiri mfi omo kai omo na omo so nsesa omo adwen se be ya omo pia bonten a de omo ye ya omo ba ha no omo nye bio Any ayatie ye chief superintendent Techi Kofi Eje Kumase Central Prisons na ye kwa ensamfo from ye nya ye nimsa na wotwe ayesimi die eye Holy Week ana Passion Week ni nyina na se menken so kwasi ada ni twama Yesu wode afrum no kopie mu Jerusalem no de bia wade a wo ye hu se edwada no na ewode wa ye edwada no wokɔ kekanya magu ye wa asori fie no na omotonto edi dwa wo ho no na enra nso no sofo ola oye ma ye hu se ebenada ana da na to su tu mienu no na o kase fig tree no brodoma aba no odomeye ena ye wukuada edie na Yesu eye ya na de to so miensa ebra otena frum no so ko Jerusalem no ye ne Reverend Nathaniel Duadod ya wo no eye sofo pani odage semeni Methodist asoria no wotano so na ebedi enkomo papa me pacho woti yanka Christ asumdwe nka wo bajo nka unzo ya mi adwuma nso na hwe Maame Nyaako so yo papa ye ka ebra Yesu tena from no so ko Jerusalem no Passion Week ye Roma na Holy Week no na ye de to so miensa no de na oye ye course all right wait hello Safo. Hello, Safo. Abusuafo ye gusu ahwe ese sofa homa ne betutum na yatwa enkomo no so di se de medi kaka na dwada no ye osofo Reverend Israel Olaoye ye oya administrator or Archbishop Richard Ade Theological Institute ma ye hu se wotena frumo no so kopie Jerusalem no ho no kopie asori fie ho a okotwe aba kokeka ne magu ye no de etosu ne de etosu mienu ya nke beka ne se ye brada enra no enso na fig tree no brodoma dua na enso aba no odome ye nti ye hwesa papa ahoma no ebetomu ye ni atimi na di nkomo na enne de course ankasa no papa ama ye hu se ye twen se na wo twen se ye bekunu no da toso mi se bra okopie mu wo Jerusalem no die na course anke bo ye nkosofo ba afi de sofo abenti ye nhwe na ye nko. Hello papa.
Papa. Yeah, but I will not think that. Me patron. The matter to us. Papa patron tea. The mbisa no. All right, let me say, and then you kwada na eba she hunu mo my friend Spy Wednesday. Na Spy Wednesday no ye ba it kai abranti and the Judas Iscariot. O see na ye say obi Yesu Kristo e de nama. Na genesi no see ene say na oni man benifo e di nkomo say better ni Yesu Kristo e de nama won. Na omunso amanisika. Now, score yes, over here, 30 pieces of silver. Now, so I want to say, 30 pieces of silver. And none of that, Roman form so a tone on slaves. Over the idea and to slave beyond what you get pieces of silver. That's why planting seeds, and I say, or better, yes, and say they all tongue or don't Sebe, and our tongue is slave. Into Wednesday, you know, you tie. The betrayal, Judas Iscariot, say obey Jesus Christ, the Ama. Me patronage na homa bibia. Hello? Hello? Papa Mpacho, ejina homa bibi. Ejina homa, and the maybe cry, and some kakra. Ye Ghana for ye for ne ebusia they try the kind and say some ebo wanya so obi ama no nya dia Yesu ni de ho na mo mesa try ni gira so say we ama no ya de ye common we afa because ye gira no say Judas Iscariot obi a na obey Yesu only Yesu the nam Yesu siani na empono Yesu amoni na eka yenye ni mfe onu ana na okresika ndio ana odumu ko Yesu djuma yem kesipa na enso sikani enti e ma si de ese be Yesu Kristo ndi ma ai wo bi mu ni se se ya mema ana fo ele Kristo fo a mo ni be sikani bre e de be ye ni so and then the man echoes we have gala. Ahomano anymore, Auntie Buyanko. Papa, yes, Rosa Fachaye. As Papa, my who say, that Judas Iscariot. Years to my 30 pieces of silver. No, I don't never cancel Wednesday. I'll be our foe, a yes, shut down so Ash Wednesday. And yes, I done see Wednesday and Castle. A broke copy Jerusalem, no, the 10th day, neither told me, and what I say. Think a member could you go for our Bombay, papa. I'm warm by my head. Yam too. Na yam kwa oya epoye mantem na apos Jumakuno one amkrabata warhe ekwadu kusekusa ho Portugal ya from one the motor traffic transport department ya dodo na wotwe ne tie friend MTTD wale chirem de ewromu epoye mantem ho a across na afe akem oda oye kwantempo no do no nkwanhia olisis ho no nya asem kakaba kra na wale chirem de afia ye wromi nyimpa isia ene we wonam kan nkwanhia do wadam kwano do nyimpa eduasa ene we prepare ye pa na nyimpa edunu esia ene hone pra na we pra no nimu ya dzin ye pa ya anonso no oyaja onya asem kakaba kra na inde MTTD oya police service command war across ASP Victor Mensa eno all the Mensa mina odi tu ugwade inde nkonshan konkonkro oya idu akono ene wesi wodam kwantempo no do no na olkasa eno oti sumbo ozerpo oya taxi drivers ha wofa damo kwano do lichiem de oya ja he taxi drivers no wonam kwano da ekwana ngasa nye da woboto hono boara na watwuka wodam kwano do no nya dembe ona mrinka tanta hwi genkran
na wode akɔhwe fam wonyi mpamro obokom ina biewu bie prepra enti no ɔrebɔ kokɔde taxi driver fono wɔmmɔmɔtenara na wɔnsesa wɔkɔna wɔfɔdo wɔtwu car wɔdam kwantempɔ no do ipa 60 ni pra ipa 6 26 feta amu da hospital amu yenyem te say as we speak no ebi ewo Kufodua ebi Kukumasi Bodua na odan hospital hangasa na ebi wa de be yenti ni de me nka wasemu ya make kan ye nia aye bukunum ya yenti ni de me nka wasem because e ma ye ho enti no nipa 19 na car bomb pa 19 na say taxi drivers no omo ya emwa na ka me bomb abaso but I think na knockdown no mentiasie de bia me ba me say obi free crime wa fa saman wa be pia saman ba rise between Ahima Junction and Nkwantenu was a carbon mentiasie de bia kwa ne ye no ye say homo wa bo nipa na driver for no say me pate say so what we drive free baby me bia kwa ne ye no wo call down kwanta kwa ne ye o baby wo tra kwa ne ye but bia kwa ne ye no na problem ni wo no enti mimi problem ni say adenti na wotumi yesi pe kwanpa ye pe kwanpa no bebi akwane ye papa mu no accident wo so enti no odwini ho a you can't think far ASP Adina Tonoto nti ASP can't think far ASP Victor Mensah across so commander ena in the day wali ya nti san na akodo nti eguda de kasabwa twedo ta mamu na oyada egodifa irumu wo enkran egodi bia kasekura owo ho a in the day yerebo egodi bia horowo owo man Ghana ma entum enkonje nechi ye tudu market won krampumpuni mantem no na egodifa owo tem ne Easteli bebe wakafanya ma wobobo wo da amanfo bedi gwanti nke egodi bakwadu ye pa no na wo chem de afi Easteli amanfo endi gwakura adotono nkwasese kura na wole chem de wonu susunye de oyata omde oya dollars kei na oya Ghana yenisidi ekwa aworo kwa de biara America sika dollar oji oya Ghana sidi no dunkunyim no onna wakofa da mensami nyina wode aba erintin wole sha abane de abane bono womboti no nye bibiara obeye biara dam robe ya America sika dollar wetum onye Ghana sika ye jirama Ghana sika etumi na finfen yie papa na da mensami nyina wode to ye na mandibo nyi oya Bernard Kedazi nenyim ewo bra odi kopemu ewo egum ho nana mo tunu okotu du okashi market ena afi okohwe wona wotunto ndiban mpaboa intern ena oye atosode na dinyina wonyina wo chirem de iste igoti nshada nkoye papa last year the night Easter na ye ne dwane ye but this year the nkoye kora then o sidano so kora na say better so still as can the dina ni dina sefa aya sa atum nti yesra ban so onhwe na nyama mra for my kakara ne dwane so nkoye na no aya na ye maame ne papa ye single parents nti no na de bibia sidano nkoye sa na ye ho kire ye yesra ban so onhwe na nyama to ye nine the same thing because scanning yesebu ekwa na abafo ekwa na abafo e pese scan enjina maye na edipeni ni amaye ton season bia ni nyama ya tomam sana je na ko nti ayara because ya doso pa ya doso nyame so chema kakra nti eye ya bade de bi nkwa ni enya say the way Johnny say ko ne nkoye kra last year say ne Johnny moye but this year the as Ghana is slow skado so kwa na ekoso ntanka o man penyin betina yi bia fa ho a ni beje pa because the system no ma eshido Aninti egodifa wo aya tudu ena wode da mensami na tugwa na wole chemete oyada egodi enye ye kura na yatra kasabondo ya jamama ena ene de MTN Ghana woni dwumaji biara afi wodi na wode boa oye bodwa njuma potokosem wo fra won oye small and medium size enterprises in the day so no wapa no hotam na potokosem dina wode todo wole chem de MTN SME accelerate na wole chem de afi wore ye na wata boa ema njuma wetum wa akodo ye papa pa na egodi akodo za bodam roba ya oye bodwo fu woni dwumaji a wodi no wetum na
ho so no egodi no wonye hona afefo ese ni ye pa na bra adwumadi no kodo no ora Stephen oya Blowet oye panyin kwanchefo dima MTN Ghana no le chem dem sika botini a wode ahyemi ni nyina MTN Ghana na yinso adu hun a de biara wopede wode hye oye enwumaku ahorum dem roba ya wotum na wagina hona adu ye pa na hon so hona afam dza woda woye wode bo oman Ghana ni sika sem ntotwe na afin so no woboa ema enwuma bebre na ba oye ebibiri mamu na imbebu na ho wanya biaye no ono nso no wetum waboa no le chem dem bodobodo enwuma so obotum wagina hona na da na chede emwa bia ote dam no nso no oya ada owode okozema ne sasunti ena wagina do wayidi dam dwuman na Maame Angela Mensa Poku oye Chief Enterprise Business Officer ozema oye MTN Ghana eno no so oje na sisam dudu gwa no le chem de ehwe bodobodo ndwumaku yi a wobo hona abro na abro ni na wonu dwumaji a wodi no eya na wo hawo bebre na ehwe inde abafo intintanfiri do ena nyimdi a waba ema yedi adwuma manwuma rukodo yi enwona wo ye bodobodo na aya no honi nyimdi wodam kwan no do no onhyeda ankonka ne ye kura ne sesunchi MTN Ghana bamudam na no lobobo hon dam roba ya abafo intintanfiri ena inde nyimdi a waba no so no waka woni dwumaji no homa wetum akodo na Maame oye Miss Margaret and say also yes you zima MTN Ghana Enterprise Agency also de na notisam dutu gwade inde ehwe de dwumaji bokodo wo oman Ghana mu na ewiaza mfana nyinara abafu nyimji wa ba dwumaji mu ye papa obiara rigi dwuma ewo asase do na Ghana manu so eka ho a owo de odinenya kire bebia abafu nyimji ina abafu ntentemfiri no do wa abaka ho obotum wa aboa nisa sunchi MTN MTN accelerate oya dwumaji wazereba wada aboboa ema hona a wonyim dem nyimji nyina wotum wada aboboa e hono bodwobodwa dwuma wolidi wo oman Ghana abusiafo ya dan ya ho aba ya mamo akwa ba ya diamano ne nsam ewie kase bono ne ekwa Israel ne Palestine fo ntokwa na so Hamas mpanifo ne ba ko ne dia tudwa se baabi a Israel fo ese omo giant ntokwa ne bia ne mpanifo nhye omo mfiri okora ese sa omo niema ene omo bibia mfiri o Gaza mpepere so ensam ne beto odwa no ene defense minister no so afọ he bambo nsam so ema Israel card enso dia beto abonchen ne wo chem za daabi omo soja fo ndo omo be wo ho akwesi total omo wo ho se indefinitely omo ebe wo ho ne ho ye security zones ntia wo se ye hwese sa me ani nya bambo ho nsam ebetumi awie peye ne nsam odi abetu dwa no wo chem se Gaza de kwom sa na Israel de aduane ne niam ekwa sa no mo de pressure anase omo de ehwobo eto eye Hamas fo no so ene niam etetete sa se be ya ba bi omo sisi no mbetumi ayi free oni nyina omo behwe ho ensenkan no mabu nkonta so atwa no se de bia ye de to mani mu no be abosumi du twumuni ntokwa omo hyase no se de ho nsam tie omo de abetu dwa se nipa empema aduonu baako ene aduonu enum 51,025 Palestinians ena omo wuo ena 116,343 ena omo so prepara free be abosumi du baako ye October emfiempinu ne aduonu miensam a ntokwa no hyase Yemfamu nkopemu owo oye Somalia memu na ntokwa ya bi basabase yelo kodo ewo oye Somalia na etiatu dom a honidindi oye Al-Shabaab wanye oye Somalia asodafo no wanye ho ji ntokwa jesi gidigidi kra onya asem kakraba kra nono ena ende ukude ya yereke wolichemde Al-Shabaab fo no wotu isebia de mabere a worikase wotum waba honanyima wa ben oye won etifido mantem kropon oye Mogadishu ma wolichemde oye 220
20 kilometers a na chede wa ben ho yie papa no no wole chem de ono wa bo oye omana so da fo no huma de mabere wepin ho na chi kra na chede etuato domi me che ashabab fu woye wedi hono dunkunyim nanso no oye omanu suda ku no won oye isentwo adwuma no wode nkrebi aboto igode insama oltogo no onyaza oye no kwali yie papa wole chema Captain Hussein Olu Olichem de ma oluto gwade ashabab fo no wedi ho adunkunyim no nukware bia anyim na mom aye ashabab fo ho ne sa wotu no enhwan oman Somalia mu asodafo no he counter attack a wode mo ho no we pia hona mehu ne sisiar no ashabab fo no worope beebi na we gwan na wode honi tiri wode afa na wore hye oman no bode Somalia man ni mu asodafo no he wobeye biara waza Somalia man hoban dem robe ye tua to domfu biara hon anamonto a obotu de wodiritia omano wako na wedi hone do nkunyim KaseƐ bana sitrada tan Korea na say mo je me clear for your producer edusi pokua e was 7 room ho dokas nso wo hobi na achi sly kofi ani ju omonso echinchim fidie no ko TV so a Philip ene ne manantwa ben ene Christian nso e wo ho mo ye no mo ba studio ye oba Priscilla na Christabel opon dazi me din e de Maame Efia Nyaako papa bi na uncle Ebo Baini Promise News. Promise Radio. Promise Radio. Promise Radio. When you feel lonely